Bene, cominciamo la seconda parte della mattinata del convegno è seduto al tavolo a parlare il dottor Ivan Razzetin del Dipartimento di Topografia e Geoinformatica della Facoltà di Ingegneria Civile ed Edile Topografia dell'Università di Spalato. E la sua relazione riguarderà le condizioni agricole e valutazione della vulnerabilità per il sito del fiume Neretva. Thank you very much. I'm very pleased to open up the Croatian session of presentations. So before I start, I would agree with the statement said by Paolo and Francesco that we need, besides the scientific and fieldwork done during the project, we managed to become not just partners, but friends in 3 years. And yes, I'm really happy about it. And as we are short in time, I will start with my presentation. So I will first start with the characteristics of the site. So the Neretva River Valley, basically, you can see its position on the slide. So it's encompassed by the Adriatic Sea from the west. So here we can see the main river Neretva course and Mala Neretva course. The area covers around 12,000 hectares, of which 5,200 hectares are used for agricultural production. The interesting stuff is that basically this area, which we analyzed as a pilot site, is basically depression. So we are talking about elevations from -5 meters to 1 meter above the mean or beneath the mean sea level. When we are talking about the production, the annual production in the river valley is around 100,000 or 130,000 tons of products on a yearly basis. And regarding the climate, it's a semi-arid area, so characterized by a standard Mediterranean climate, so with hot, dry summers and with mild, wet winters. You may take a look at the graphs on the presentation, and you may notice on the picture above, so you may see the big differences. For example, in 2010 and 2011, we have difference in precipitation in 3 times. So there's a big variation in the precipitation between the years, but also in the scope of 1 year. So we have a really low amount of precipitation in the summer period, but more precipitation in winter period. And also this area was basically transformed from a swamp area and not so long ago. So basically the image here you see is from 1968. It's a digital orthophoto. And this is a video made in 1966. It was named like People from Neretva River. And you may see the quality of life and basically the life of people living there. And here on the picture above, you can see a cadastral map from 19th century. So basically you may notice the lakes with a light blue color. And basically all this area, which is today used as an agriculture area, some 50 to 70 years ago were basically lakes. Now you can see the video. The video was filmed in 1978, so basically 12 years later from the slide before. And you may notice the extent of the area, so the extent of the works, so creation of an embankment, reduction of a water level, deep soil tillage, drainage, construction of a drainage network and drainage pipes. And all these works were basically managed by PIK Neretva. PIK Neretva was a huge state-governed company founded in 1959. And this company was basically responsible not just for the management, but also for development of agricultural production. Today, so when we change the type of the society, so we do not have these big social enterprises today. So during the privatization phase, so this big company basically transferred its land
to small, basically farmers, so small family-led producers, which basically have much smaller land parcels. And this resulted also in the changes in the irrigation practices, not just in the size of the land parcels. We analyzed the use in this Opus and Ušće area, and you may see the land use in 2018. So the orange color represents the orchards, mainly used for production of mandarins. And the light blue color here near the Naruto course is basically an arable land. And these are the most frequent land uses in the river Naruto. The climate and the soil quality enables 2 harvests per year in this area when we are talking about vegetable production and watermelon production. So basically we have 1 harvest in summer and 1 in winter. And we also analyzed the land parcel sizes, and basically orchards and arable land, which are the most frequent land use, have an average area of 4,000 to 5,000 meters square. Regarding the soil quality analysis is done by Faculty of Agronomy at the University of Zagreb. And in this area we have 2 soil sampling locations. This one is placed on the plot which is used for mandarin production, and this one here, you may see, is used for vegetable production, so these 2 harvests per year. And here you see the graphs which depict the soil salinity. Depth is on y-axis and electrical conductivity is on x-axis. So here is 2 decisiemens per meter, and this may be regarded as a threshold for slightly saline soil. And you may notice, for example, at this location, which is more near to sea, that we have in the summer period, we have electrical conductivity having values even more than 5 decisiemens per meter. And we can also see the fluctuations. It's not just the change, it's the fluctuation. So the blue color is winter period, and we can see the red color, which represents the summer period. In order to characterize the crop productivity or the crop performance at the amelioration scale, so we are not analyzing just 1 plot, we are analyzing the whole area, we decided to adapt the satellite data, and we used the Sentinel-2 multispectral satellite. Basically, it's a satellite that has 13 bands in visible, near infrared, and short infrared, part of electromagnetic spectrum. We just did basic spectral indices. We selected 6 from the scientific publications, and you may see the enhanced vegetation index, which is a measure of crop performance, which may be used as a crop performance estimate. And so the yellow color represents the high performance of crops, and the dark blue color represents so no crops or low performance. And you may notice the difference between this area maybe and this one compared to the arable land, which is basically more north. And you may see this 2 harvests per year data. And also we used vegetation moisture index, which uses shortwave infrared data, and is used as a measure of vegetation moisture, which can also be related to soil salinity. We also created graphs to see the temporal differences, and on the basic scale, we analyzed it 2 years, so 2019, 2020, and we may conclude that we had a better performance for orchards in 2020 than in 2019. But for arable land, we had one interesting result. So basically, in a summer harvest, we had a better performance in 2019, but in the winter season, we had a better performance in 2020. And I would also like to talk about the vulnerability assessment. Well, there are many methods published regarding the
groundwater vulnerability assessment for saltwater intrusion. And some of them are aquifer vulnerability index or drastic or syntax. And there's also one called Gallet, and this is the one which is basically developed for coastal aquifers. So we selected it and we modified it to capture the Neretva River Valley specifics. The Gallet is basic acronym for 6 layers. So groundwater occurrence, aquifer hydraulic conductivity, height of groundwater level above sea level, distance from the shore, impact of existing status of seawater intrusion, and thickness of the aquifer. Basically, the final index is calculated as a weighted average of the 6 layers. And you may see the results in following slides. So, regarding the aquifer type, in the river Neretva Valley, we have an unconfined aquifer. And regarding the hydraulic conductivity, basically, we have very low hydraulic vulnerability, except for the Diga. Diga is embankment, man-made, so artificial embankment with the Adriatic Sea, and it has a higher hydraulic conductivity. In calculating the height of a groundwater level above mean sea level, we use the piezometric head levels and tide gauge data and the topographic data. And so you may see clearly, so these were the X lakes, so the lakes which were transferred to the land, and this is the embankment and the Mala Neretva River and the Crepina River. And also, although Gallet uses only one distance from the shore layer, we selected to use 2 layers, one which would be saltwater distance, and another one would be freshwater distance. But we selected much higher ranges in distance for saltwater distance, because the influence of the sea and the Neretva main course is much higher than the influence of local canals. So here you may clearly see the positions of canals, which are basically made for drainage, not irrigation, but sometimes they are used as a both drainage and irrigation canal in the valley. And the 5 layers are, so, impact of existing status of seawater intrusion. We selected total dissolved solids as a measure of existing status of seawater intrusion, and it was derived from geochemical analysis of surface water samples. And the last index is thickness of the aquifer, which was basically derived from lithological logs and the topographic data. Finally, we calculated the Gallet Index, and you can see, here you can see the end result. So basically, this part here has the lowest vulnerability. Here we have a Crepina River, which is basically the highest area, and basically these areas are close to the saltwater sources, and basically they are the lowest part, these ones here and these ones upstream also. Yes. Thank you very much. Thank you very much, Ivan. Adesso la parola passa al professor Veliko Srzic del Dipartimento di Risorse, che ripeterà il suo cognome per cortesia, del Dipartimento di Risorse Idriche della Facoltà di Ingegneria Civile Edile e Topografia dell'Università di Spalato, e la sua relazione riguarderà l'assetto idrogeologico del sistema costiero della Neretva ed attività di laboratorio. Do you hear me? Yeah, great. So, hi everyone. Thanks for hospitality. Yeah, it's a great pleasure. Sorry? Your surname? Sorry? Your surname? Yeah, my surname will be a guest for you for Secure Project. So, we will meet again. So. Okay.
So I'm just kidding. So my name is Srzic, is a typical Slavic surname, so it's hard to be pronounced for the people coming from the area not related to the southeastern Balkan or these countries where we are coming from. So I will do my best to do this presentation as quick as possible, because we do have a problem with due time. Am I right? Yeah, the lunch will be served. So yes, before starting with this formal part, I would use just half minute to say that from my point of view and from the point of view of my institution, and I think as well as Croatian Water and Dunea, as Croatian partners taking a part in this project, it was a great opportunity to be here, to deal with you. I remember our first meeting, it was a project steering committee meeting held in Split. It was the first one, I think it was June. Yeah, maybe, yeah. Yeah, you're right. So the first one in Croatia. So I remember the moment when we were sharing the tasks for the partners. It was not going so smooth. But today we are here, and last week we were in Croatia, in Dubrovnik, and we demonstrated that we did this project, and there is coupled opinion of from my actually feeling by contacting you all, that we did a lot of effort. We put a lot of time on running for the tasks to be done. So dealing with bureaucratical problems, preparing the public procurement procedures, conducting them, being on a field, doing different models. But at the end, I think we do have actually a great basis for next years or for the time in front of us, and to deal with real science, I would say, because for us who were dealing with Neretva River, we were not able to conduct real in situ work like it was done during the most project. So we are willing forward to use those data in a right way and in a proper manner, so to generate well quality publications. And of course, so as you mentioned before, so besides this professional side, there is always some nice moments which we were spending all together, and it was a real pleasure, and I'm very, very thankful for all Italian partners. So. Okay, thank you. So I will just pass through the content. So I will say something, just a few slides about Neretva coastal system in general, in situ investigation and site characterization. Then we'll just give a brief overview from the point of view how we use the real-time monitoring system for this hydrogeological characterization of our coastal system, few words about laboratory setup and experiments control, and several videos on different scenarios modeling. So like every presentation, I will start with the location. So we go from northwestern Adriatic coastal basin to the southeast. So we will be located here in this area. This is actually a print screen from Google Maps, and this is how this project area looks like. It covers approximately 4.5 thousand of cultivated area. But what's very interesting is actually that we do have some infrastructure there which is functioning from 1970s, I would say, on average. We do have a stream or river Neretva, we do have a branch Mala Neretva, we do have two divided melioration subsystems. The first one is the biggest one, Opus Enusce, and the small one is called Vidrice. But before dealing with hydrogeological characterization, I will go back 200 years in the past, where there is a map of this area and actually how it looked like. So we see the Fiume Neretva, we see the branch Mala Neretva, and what's actually fascinating is the fact that there are only lakes here. So we had the biggest lake, Modric. So Diga, today's Diga is here. So the coastal embankment. So we do have this, and those lakes upper. So it was completely submerged terrain, so covered by the sea water and not suitable for any kind of agricultural
conditions. And compared to what we do have today, it has been drastically changed. So the change started in the mid of last century, so 20th century I'm talking about. So the embankment has been done, and it led towards the present state, which we simply show as a 3D model in this way. So besides the bedrock, which is a natural basin, so we do have several geological or stratigraphical units. We do have this gravelly layer, then we do have this conglomerate, then again gravelly layer with a different diameter, then we have a compact clay layer, and we do have an upper layer made mostly by fine sand. How is the situation today? I mean, 200 years ago it was completely covered by the seawater. Today we do have a change. When we look at the location close to the Adriatic Sea, so it's a P1, the red square, and we take a P2, it's the inland part, so 4.5 kilometers to the inland, we see that we do have a significant electrical conductivity values both in this P2 or the inland part and the coastal part, so it means that there is a significant and active seawater intrusion. Where the water comes from the first picture it's pretty clear that it comes from the sea, but from the second picture it's not so clear, but then we go to the yellow position, so opposite and coming, and we do profiling, and we see that during this, I would say, 5-6 months of summer period, we do have a significant stratification of the water column found within the river Neretva. And then we see that mostly in the bottom part, so 2/3 of the total depth, we do have a completely seawater in both profiles. So the assumption which is made, or the hypothesis which has been made here, is that the seawater is penetrating the project area through the left river bank. To perform any relevant analysis, we started with the way how to characterize this area. So hereby I will say just briefly that we did a lot on working with previously available investigation. So we were supposed to digitalize everything. So we prepared a project task which was fully conducted and funded by the project MOST. So we used the different geophysical methods to obtain results like the electrical resistivity tomography, in total 8 kilometers, then seismic reflection around 2 kilometers, different boreholes drilling up to 90 meters depth, starting from the ground level, and determining the valuable parameters for numerical modeling. So it's those curves are actually the effective porosity and hydraulic conductivity along the borehole after the core elements have been taken and analyzed within the laboratory. And with, I would say, by suggestion of the lead partner, Professor Pietro Teatini and Paolo Salandin, we decided with their help to perform this AEM, airborne electromagnetic survey for the first time, as I know, or to my best knowledge, in Croatia. So it was very nice to be seen. So because it's pretty non-usual, you see the helicopter having this line coming from the helicopter and actually tracing something which is actually emitter and the receiver of different electromagnetic waves corresponding to the different frequencies, as was written there. So compared to this discontinuous 1 or 2D data, which I showed previously, this approach offered actually a continuous insight to the situation of the resistivity, which can be clearly related to the geophysical results and geomechanical borehole results. So those are the pictures for different depths. And what can be seen here is actually the field of this increase of the resistivity is actually here related with the content of the fresh water, because this green area strictly corresponds to the location of the highest water surface elevation found at the pilot site. So this one corresponds to the river Mala Neretva or branch Mala Neretva, and this one was this area corresponds to the location of the irrigation channel called Crepina. And what's very important, those are only two sources of the fresh water during the dry period along this study
area. And of course, as we go more towards the bedrock, we realize some discrepancies, some changes in the material, and after the preliminary analysis and comparison with geophysical method and boreholes we were performed during this project, so we do have a pretty nice matching between those two, or more than two approaches. And of course, to get insight to very, very specific peculiarities of this area, we passed all around. So by checking the potential existence of the upward saltwater streams, and all these dots are actually the saltwater streams, which are actually in function 365 days per year, so they are very, very active and actually contributes to the influx of the saline water inside the project area, besides the boundary conditions, besides everything. So let's say that we assume or take them into consideration as typical numerically looking sinks or actually sources in this case. So the monitoring system is a long story. It was really time demanding and field demanding, but how we used it, actually we installed the different probes with aim to collect data or the time series of the parameters we were interested in, with some hint or with some willing to get as much as possible. So today we do have what we want, actually what we need, but of course some improvements are always possible. How the work looked like is actually seen in these pictures, and how we actually, sorry, I don't see it this way, so how you can approach, I mean, those are the public data because they are fully funded by the project budget, so we do have a both web and mobile application where you can select different locations, different parameters, and it can be either just looked at or it can be downloaded for the purpose of some investigation or some analysis to be done with those data. So how we use this monitoring system actually during the project to actually do a hydrogeological characterization of this area. It can be seen that if we compare the seawater level as measured or observed at the mareographic station, so it's the yellow, and we observe the piezometric states at deep piezometers, we see a very, very similar feature in a daily or half-daily change of this transient nature. If we go to the shallow aquifer, so the surface one, we see significant difference. We still have sea level. We see that the mean water level or the mean groundwater level, any independently on those three locations, shows actually that there is an active intrusion condition fulfilled. So it means that the groundwater or the potential found inland is much smaller compared to the seawater level. So it means there is a potential that the whole groundwater column will be a saline water. In this way, we compared the time series of piezometric heads, and by simple analysis or transforming to the trending and transforming to frequency domain, we realized that the classical constituents, so diurnal and semi-diurnal and both lunar and solar, are found for, besides the seawater, at all three deep piezometers. So we do have some other presence of some other constituents, but the main tidal constituents are found here. So that was enough to say that here we can say that the main driving force which actually creates the stress nature found at the confined aquifer is actually the seawater. But besides the seawater, we found that there is also an influence of the barometric pressure, which is completely expected since we do have about confined aquifer with a finite elasticity properties, and that allowed us to actually choose on appropriate conceptual model of the coastal system and to determine parameters like hydraulic transmissivity, aquifer storativity, hydraulic conductivity, diffusivity, but with very important fact that those are integral parameters or integral values because they do work on a finite
spatial scale, and they do not offer the local heterogeneity feature of this area, but that can be overcome with the help of the in situ work, which I showed previously. Laboratory modeling is, I would say, was pretty new for us, and we started from some sketches in the beginning. Today we do have a flume which looks like this one. It's a 3D model, and I will just show several pictures just to show how we were handling with enabling different boundary and initial conditions for both flow and transport in this case. So it was not easy, but it was, I would say, trial and error and reading the references from the past, what the scientific community has been done on this area. Material was pretty similar with this one, which was mentioned by Professor Salandin. And I would say once when we came to the moment that we demonstrate that we are able to control the experiment, we started with concrete experiments, and we actually implemented some internal quality system, quality assurance system, which was actually that all the variables which are relevant for the experiments, such as head boundary on one side, on the other side, concentration boundary and initial conditions as well. So were followed or observed in the real time, and this is actually the window of our internal software, which actually shows the time. This time here corresponds to approximately 15 hours of the real time, which is actually the on average time of the duration of our experiments in that time. I want to note that we were dealing with a passive intrusion, which is mostly found within the literature. So you see the classical way of how the seawater climb looks in those conditions when we deal with a confined situation. So the line, upper line, you see it on the top, is actually the follow-up of the density and electrical conductivity and the temperature of the water found at the seawater chamber. You see the probe here, which we use, so that's actually the read off. And you see that after the instant filling of the seawater, we see the increase, slight increase, and after reaching stability for at least 5 minutes, we start with experiments, and for those 15 hours we have very, very low discrepancies from the proposed or from the values which we aimed for. How the experiments looked like, so I will just show 2 or 3 pictures in time. So we do have one time which is very close to the initial state. Then we have a salt climb. Sorry, it's not seen well here, but you see the contrast. So we have the climb which is penetrating more inland. And then finally we do have something which is close to steady state solution for those boundary conditions we were dealing with strictly for this experiment. But after doing these experiments on specifically for 1 year on passive intrusion, we turned back to the active intrusion, because the active intrusion corresponds to the conditions which we find at the Neretva scale. So this is a video showing the presence of or the influence, or actually simply to say how the active intrusion looks within the coastal aquifer. I don't know if we do have farmers here, but we all will be focused on the global picture. But if there is a farmer here, he will be just interested, or she, what actually happens in the upper layer close to the groundwater surface. We see it's fully red, so it means that it's fully salinized, and it means it presents a saline water which is not suitable for agricultural productivity. So the next step is actually testing the efficiency of different mitigation measures. Where we started from is actually, again, literature and checking what has been done. I must say that more testing has been done for the passive intrusion worldwide, and I must say that some of our efforts were actually tested with some, I would say, potential and hoping that it will work, but unfortunately they were not functioning like this one here. So this is a case when we put here
impermeable barrier here at the seaward boundary condition. What we see is actually nothing very different from previous case without mitigation measure. We see that still we do have a pretty significant salinization of the groundwater close to the surface water. And finally, one of the, let's say, we check differently, some of them in laboratories, most of them numerically with COMSOL, some of the measures like pumping pumping or the water extraction from this area, but one of the measures which was checked in laboratory condition is actually the implementation of the recharge channel fulfilled with fresh water. And what has been shown from the first is actually that it strictly and significantly controls the geometry of the seawater cline. Actually, as soon as we do have a head here within the recharge channel higher than the seawater, this actually has been transformed from the active to more closely to the passive intrusion, and this is actually what has been seen within the geometry of the seawater cline. But the most important thing that this conceptual solution controls the seawater cline in the toe length and in the wedge height. This was a signal that it could work, and what we did is actually we investigated different gradients between the seawater and the inland, different concentration, different conductivity field, different gradients between the recharge channel and the seaward boundary, and different position of this channel. So to get answer where to decide about positioning this channel in reality in case if it's possible. So the brief overview of the results is actually shown in those two figures. So the yellow in both pictures represents active intrusion without any mitigation measure. Here we do have time as well as here, and y-axis is the toe length, so the horizontal length from the seaward to the inland of the aquifer. And we see that with the channel, so the blue one is the channel 90 centimeters away from the seaward boundary, then we do have 105 centimeters, and finally, 120 centimeters. And we see that this mitigation measure could potentially work in our case by keeping the toe length very, very low, and as well by keeping the wedge height pretty low. How much actually low and how efficient is in reality, Eva will tell you more about by transferring this knowledge gained through the laboratory modeling to numerical modeling. Thank you so much. Thank you very much, Federico. Ed ora l'ultima relazione da parte della dottoressa Iva Matic del Dipartimento di Risorse Idriche, Facoltà di Ingegneria Civile e di Topografia dell'Università di Spalato, che ci illustrerà le attività di modellazione numerica e di implementazione delle misure per la mitigazione. Hello everyone. So today I will present you the model that we did as a part of MOS project. Firstly we will show our model setup, how did we define everything, and after that calibration and verification of the results and climate change scenarios and mitigations measures that we did on the model. So this model covers the area of River Neretva Valley. It is bounded by the bedrock as no flow boundary condition, and on this picture we can see 5 soils that we use as representative soils for our model. So that is the sand that covers the whole area. Below that is a layer of clay and 2 layers of gravel divided by layer of conglomerate in the middle of the valley. So discretization of the model was 50 times 50 meters with 16 layers. What we did is we set our model in 4 steps, 2 steady state steps and 2 transient steps, and we use those steady state simulations as initial condition for transient simulations. Here is the definition of flow boundary conditions. As I mentioned before, the bedrock was used as no flow boundary condition,
We use TideGag readings, limit graph readings to define sea boundary condition and River Neretva boundary condition. We used field measurements to describe Mala Neretva and bigger channels, and also field measurements to describe pumping station Prag and Modric. On these two figures, we can see time variant series of those boundary conditions that we use for our transient simulations. For steady state simulations, we used mean values of these time series. Also, we can see precipitation during the period of 3 months that we used in our transient simulations. To define transport boundary conditions, what we did is we set two scenarios, one winter scenario and a summer period scenario. And the only difference is transport boundary condition for River Neretva. So for the whole area, we allowed the change of concentration for our entire model, and we defined sea boundary condition for the sea. So in this simulation, just a moment, we can see steady state simulation for winter period. So we can see the saltwater intrusion where the concentration is defined only on sea boundary condition. This simulation is set for quite a long period of time, and we can see that the only area affected with seawater intrusion is around Diga, and the majority of the valley still stays fresh. Second scenario, is a summer scenario where our concentration in River Neretva is also set for 36 grams per liter, so it is basically the salt water. And here we can see much faster and much bigger seawater intrusion in the whole area of River Neretva. The only area of the valley that stays fresh is the area of Mala Neretva, and that is here, and Channel Jasenska. And they are the only source of fresh water in our valley during the summer period. So we took this steady state simulation as our initial condition for transient simulations, and these are results for August 2021. This is head distribution on the left and salinity regime for the surface layer on the right. We can see that highest head distribution values are in the area of Mala Neretva, River Neretva and Channel Jasenska, and that they're also the only source of fresh water. So this scenario is taken as a most unfavorable scenario, and we did our calibration and verification on this period. So these are just two short scene of model calibration. So what we did calibrate for the surface layer is horizontal conductivity of the layer of sand and conductance of the channels, and for the layer of gravel we did calibration of hydraulic conductivity of the layer and our specified flow boundary condition for Opposen. So here we can see our adopted values and two pictures that present the process of calibration. So what we did is we took pairs of specified flow and horizontal conductivity, and we compared mean value and tidal efficiency from measured values and model values, and when we get the best match that did suit in our in situ investigations and in our laboratory results, that were the values that were chosen for our model. So these are model results after verification for the surface layer. As we can see, the tidal efficiency for all three piezometers is quite good matched. On the piezometer P4, we can see the great influence of pumping station Modric. And the only difference in mean value is on piezometer P2, and that is due to size of our model cell. Also, on the last picture, we can see concentration values measured and simulated, and we can see that during the period of 1 month, those values are quite constant.
Also, these are pictures that present our model verification for August 2021 in the layer of gravel. Here we also can see very good match between measured and model values in the mean values and in tidal efficiency. So after we did calibration and verification of our model, we did 4 climate change scenarios, 2 for sea level rise and 2 for precipitation decline. So based on IPCC and European Environmental Agency, we chose the period up to 2100, and based on their scenarios, we can see that prediction for sea level rise are between 43 and 84 centimeters based on their scenarios, and we took those values as our seawater boundary condition. And what we did is we set our transient simulations for a quite long period of time, and here we can see specific response of our model on sea level rise. As we can see on this picture, there is a increase in concentration along the period of, let's say, 50 years, and after that the concentration is stable. In this table, we can see the change of head and change of concentration on all 7 locations. We can conclude that in the surface layer, change of head and change of concentration is under the influence of channels, and it's not so big, while the greatest influence is in the layer of gravel. After that, we did 2 scenarios on precipitation decline. So also based on EEA and our Croatian Deheim-Zeb predictions. For the period in next 100 years, there should be a precipitation decline between 10 and 20%. And we took those values for our model. This picture presents typical model response, and we could conclude only based on this picture that the change of concentration is quite high. But if we take a look at y-axis, we can see that the change of concentration is, let's say, around 0.5% in the period of 70-90 years. And we can say that our model doesn't show great influence in concentration for this level of precipitation change. Okay, so here is the video of change in concentration with sea level rise for 84 centimeters. It is based on steady state simulation for the summer period, so the majority of the area of the valley is already under the influence of very high concentration values, but we can see increase in this middle area and decline of freshwater area. After that, we tested 3 mitigation measures on our model. First one was impermeable underground barrier below Diga embankment. So what we did is we put, let's say, a layer of clay with very, very low value of hydraulic conductivity, and we set our model for around 100 years. And on these 3 locations, we can see the change of concentration for that mitigation scenario, and we can see that during the period of 100 years, the change of concentration is less than 5%. So we can say that in our model, this mitigation measure was not so successful. Next 2 mitigation measures are based on barrier on River Neretva near Komin. So it is a barrier that will stop prevention of saltwater wedge, thank you, upstream from Komin, and that will rise the level of River Neretva for 30 centimeters upstream from the barrier. And it will be the source of fresh water upstream, and for our third mitigation measure, and that is channel parallel with River Neretva. This picture presents the response of our model for those 2 mitigation measures, and maybe we'll better see on the videos. So this is mitigation measure with only with barrier on River Neretva.
Just a moment. I'm sorry. Okay, so this is it. This is mitigation measure only with barrier on River Neretva. Okay, it shows a very high level of fresh water entering our model, but this is simulation that lasts, let's say, around 100 years. What is the most important are next, let's say, first few years that show a very good response to area upstream from the barrier, and we can see that area becomes very fresh and that this barrier affects the area upstream. Next mitigation measure is barrier near Komin with channel parallel with River Neretva. We can see the great influence of this mitigation measure, and we can see decline of concentration almost in the whole area of the model. Also, this is simulation for the 100 years, and we can see that the greatest impact is in the first few years, and that is the area between the channel and the River Neretva is also affected with this mitigation measure. After that, this is a vulnerability map presented by Ivan earlier before. So this is a Gallet Index that shows that is presented for climate changes. So with sea level rise for 84 centimeters and precipitation decline for 20%. So here we can see that that index is very high, and it negatively affects almost the whole area of River Neretva. The only exclusion is around Channel Jasenska and a little bit around River Mala Neretva. So if we use this last mitigation measure, and that is barrier near Komin and channel parallel with the River Neretva, there is a change in two parameters, and that is saltwater distance and freshwater distance. And now the source of fresh water for the model is the channel. And here we can see the result of Gallet Index. We can see the improvement in the whole area of the valley, especially around around River Neretva, between River Neretva and Channel Jasenska. And the only area that is not affected with this mitigation measure is area around Vedrica. And that's it. Thank you very much. Grazie mille Iva. Bene, abbiamo finito le presentazioni. Io colgo l'occasione per ricordare che tutto questo lavoro, sia da parte dei partner italiani sia da parte dei partner croati, è stato collezionato in una piccola pubblicazione che trovate qui fuori in formato cartaceo in versione inglese, verrà prodotta anche in italiano e la trovate anche nella chiavetta che vi è stata data come gadget. Ora io inviterei il nostro lead partner, il professor Sarandin, per raccogliere eventuali domande che venissero dall'assemblea. Anche invito il tecnico a mettere in collegamento se ci fossero domande e a trarre un po' le conclusioni della giornata. Grazie mille. Nell'attesa che qualcuno forse si colleghi di quelli che sono collegati. In realtà basta solo che chi volesse fare domande riattivi il microfono e può intervenire. Perfetto. Domanda provocatoria. Abbiamo visto prima le contromisure suggerite da Francia, cioè un'analisi di possibile contromisura attività
abbiamo visto adesso nell'ultima presentazione anche quali possono essere gli effetti legati ai cambiamenti climatici e quali possono essere le conseguenze dell'adozione di alcune misure strutturali e non sostanzialmente. Nella realtà delle cose è un po' difficile perché queste misure strutturali abbiamo visto richiedono un grosso impegno sia economico sia politico soprattutto. Questo aspetto non è banale, nel senso il pensiero di fare infrastrutture richiede una volontà che va ben oltre probabilmente quella che è l'ambito dei consorzi, cioè bisogna incidere profondamente su quello che è il tessuto politico sostanzialmente se vogliamo produrre qualcosa. Anche le misure mitigatorie devono essere continue nel tempo, d'accordo, e fatte su larga scala, perché quelle locali probabilmente hanno un effetto che è limitato, nel senso mi pare difficile credere o pensare che intervenire solamente in una piccola area del consorzio di bonifica che ha collaborato con noi possa portare un beneficio generalizzato. Ossia è chiaro che per un fenomeno del genere l'attività deve considerare un impegno quantomeno regionale se non nazionale sostanzialmente su certi aspetti. Un problema fondamentale è che tutti quanti più o meno, anche nella presentazione di Verico prima, del professor Schitz, vedevamo prima, è andiamo a irrigare, ok? Ci vuole disponibilità di acqua dolce per irrigare. Disponibilità di acqua dolce che troviamo difficile avere, sostanzialmente soprattutto nella quantità necessaria, in momenti, non dico di siccità come questo, ma in momenti generali. E questo richiama l'altro problema: che tipo di infrastruttura è necessario fare, ossia bastano un po' di vaschette o 4 laghetti sostanzialmente per riuscire a gestire, o dobbiamo utilizzare invasi di più ampie dimensioni, d'accordo? Oppure dobbiamo pensare a una programmazione del territorio regionale e nazionale diverso. La Regione Veneto si è molto impegnata nell'uso delle vasche, nella diffusione delle vasche di espansione utilizzata per la mitigazione dei fenomeni di piena. Pensare a un utilizzo multiplo invece che limitare l'utilizzo di questi tipi di dispositivi solo per la laminazione delle piene, ma con una funzione di invaso, potrebbe essere una possibile soluzione. Però il problema diventa molto più grande, perché il discorso è, anche dal punto di vista normativo, avere questi invasi che sono occupati dall'acqua per un breve periodo durante la piena prevede certi tipi di verifica, certi tipi di controllo. Pensare a questi invasi che vengano tenuti in carica per lungo tempo per poter utilizzare l'acqua quando serve, perché il problema è sempre questo, il problema è la gestione, ossia l'acqua quando c'è è troppa, molte volte, no? Il problema è quando non ce n'è, non ce n'è, cioè, ossia immaginare di fare un immagazzinamento di questi invasi utilizzati per altre ragioni è probabilmente la via da percorrere, perché pensare di realizzarne di nuovi la vedo difficile e bisogna pensare di farli anche di dimensioni ampie e controllate, nel senso che un invaso deve essere controllato, bisogna farci manutenzione, perché sennò si rischia che queste pozze diventino degli acquitrini. E allora, come si vedeva nella Neretva prima, siamo partiti da una situazione in cui avevamo degli acquitrini e abbiamo dovuto fare delle bonifiche, delle attività intense in cui abbiamo lavorato per anni, adesso risale a centinaia di anni fa, ma abbiamo lavorato per riportare questi terreni all'agricoltura. Va bene fare delle vasche, va bene fare della raccolta, però questi invasi devono essere controllati, il che vuol dire che si possa fare manutenzione e devono essere, diciamo, supervisionati anche da persone capaci, in grado di farlo, che abbiano responsabilità, e soprattutto ci deve essere una volontà politica per farlo. Adesso non vi voglio annoiare, ma volevo sapere un po' qual era la vostra opinione. Gli argomenti sono abbastanza caldi questi
qual è la vostra idea sostanzialmente su questo, anche perché su questo aspetto che c'è necessità di acqua e che vada gestita meglio, credo che siamo tutti d'accordo. Sul fatto che la misura per allontanare il cuneo salino o in termini di misura mitigatoria anche sia quello di utilizzare l'irrigazione è questa. Ad esempio, chiedo subito a Velico, quant'è la quantità d'acqua sostanzialmente che è necessaria? Perché uno dei grossi problemi è sempre quella, quanta acqua serve a un certo punto per avere efficacia in quelle misure mitigatorie che ci sono state mostrate. In una situazione di crisi come questa, crisi idrica, che per fortuna quest'anno riguarda solamente in maniera abbastanza specifica la pianura padana e non è generalizzata come nel 2003, quell'acqua sarebbe comunque disponibile? Cioè, ci sono delle domande da chiederci, perché considerato che nei momenti proprio di crisi osserviamo l'avanzare del cuneo salino e questo non è facile dopo respingerlo nuovamente, no? Sono delle domande che uno si deve porre. Yeah, it's a question for you, Velico. My question is about the amount of the water that is requested in order to... Velico, I think that you must move here. Thank you. Yeah, the question is, I would say, tricky, but it's not my expertise. But we do have here colleagues from Croatian Water, and the last meeting which we have had on in Dubrovnik last week, we had a colleague, Joško Erceg, who is responsible in front of Croatian Water for the water management activities along the Neretva River Valley. And I don't know if you remember, it was pretty new data even for me that time. His words were like this. He said that for irrigating of the 3.8 thousand hectares, the demand for water for suitable agriculture is 3.5 cubic meters per second. Am I right? Do I remember? Good, yeah. And of course, there is a question where we can get this water. But in case of, let's say, if we just look at the dry period, so on average, I'm saying about 5 till 6, sometimes even 7 months per year, like this year, the minimum discharge observed at the Neretva Valley along the project area does not fall below 80 cubic meters per second. So if we take under consideration that not whole water column is appropriate for irrigation, we do say that only, let's say, 1/3 of the top water column is suitable. So I would say that some rough calculation will give 20 till 25 cubic meters per second of the water with appropriate quality for irrigation. So it means we do have it, but the thing is how to do intake, how to transfer it to the system, and can this infrastructure of the mainly melioration system can be used in the same time for the irrigation without any additional infrastructure. Beh, è una situazione ideale perché il grosso vantaggio di avere un limitato costo in termini di infrastrutture e non dover realizzare grandi infrastrutture, questo presenta degli indubbi vantaggi. Io ricordavo il consorzio, che adesso chiamo in causa sostanzialmente, ovviamente perché è l'ente che gestisce per noi. Credo l'altro giorno eravamo al telefono con l'ingegnere Artuso anche perché diminuiva la portata nel dreno sperimentale che stiamo utilizzando. Diminuiva la portata e il problema è legato al fatto che, come si diceva prima, il canal morto non raccoglie abbastanza acqua e la qualità di quest'acqua sta decisamente peggiorando in questa situazione. Nel senso, adesso domando al consorzio sostanzialmente quali tipo, ovvero sia
quale tipo di approvvigionamento diverso potrebbe avere in una situazione del genere il consorzio, perché i grandi fiumi, i nostri, sono in uno stato di crisi in Europa in questa situazione e il consorzio normalmente fa approvvigionamento dai grandi fiumi e lo trasferisce. Quali altre possibili vie, secondo il consorzio, si potrebbero attivare, non nell'emergenza, ma con interventi più decisi, più strutturali? Certo. Allora, intervengo perché appunto il tema è molto sentito e anche attuale. E bisogna essere anche abbastanza franchi e chiari tra gli addetti ai lavori. Andiamo verso direttive europee che riducono le concessioni di prelievo dai grandi fiumi, quindi la portata d'acqua deve restare nei grandi fiumi, se no succede quello che abbiamo visto. E succede nel fiume Brenta, succede nel fiume Nerefta, succede in tutti i fiumi dell'Alto Adriatico. Quindi non c'è possibilità di avere acqua dolce in più. Bisogna invece lavorare per ridurre le dotazioni irrigue, che è un altro discorso, verso impianti più efficienti. I numeri che ha appena detto Velico, si parla di una dotazione verso 1 litro al secondo per ettaro, che nel nostro territorio veneto è una dotazione tipica delle zone pedemontane. Noi dobbiamo dotarci di impianti chiusi, tipo un sistema pluvierigui, in cui la dotazione può scendere attorno allo 0,5 litri al secondo per ettaro, 0,3, e questi sono gli indirizzi del Ministero delle Politiche Agricole, del Piano Irriguo Nazionale, dell'attuale PNRR. Però io voglio essere abbastanza chiaro anche da un altro punto di vista, le grandi infrastrutture irrigue che accennava il professore. È evidente che nell'immediato viene da sé che tutti i bacini di laminazione che sono stati utilizzati dovrebbero andare verso la direzione di essere utilizzati anche ai fini irrigui, ma è altrettanto evidente che noi in pianura non riusciamo a fare bacini di accumulo per quanto ci sforziamo. I grandi milioni di metri cubi si fanno in montagna, si fanno con dighe, si fanno con infrastrutture in cui nella parte alta del bacino trattengo, perché la settimana scorsa ci è arrivata agli nostri uffici un invito a fare un grande piano nazionale degli invasi. Noi ci siamo stati mezza giornata lì a pensare cosa fare, ma su zone di pianura in cui i dislivelli sono di pochi metri, che invasi vogliamo fare? Cioè, il costo dell'infrastruttura è talmente elevato per invasare che non sta in piedi da solo, cioè uno studio di fattibilità costi e benefici non sta in piedi. Gli invasi vanno fatti, a mio modo di vedere, in montagna. Sicuramente nell'immediata sposo l'idea del professore, che è quella di dire cerchiamo di studiare una gestione di questi bacini che già esistono e che funzionano con un tempo di ritorno molto elevati, affinché possano servire anche in questa fase. Sicuramente è un'operazione molto delicata, ma sicuramente è fattibile nell'immediato. Quindi come consorzio bisogna scordarci di pensare di avere delle dotazioni maggiori, o meglio delle concessioni dei grandi fiumi maggiori, perché acqua non ce n'è, ma bisogna andare verso sistemi di risparmio idrico, quindi sistemi dove le dotazioni irrigue diminuiscono, sicuramente sotto 0,5 litri al secondo per ettaro, ma bisognerebbe portarsi verso sistemi altamente efficienti in cui questa dotazione si riduce ancora di più, attorno allo 0,1, 0,2, però c'è anche uno sforzo culturale importante da vincere nei confronti anche di chi poi è l'utilizzatore finale dell'acqua. Noi, diciamocelo qua nel Veneto, soprattutto nella nostra pianura, siamo stati abituati molto ma molto bene. Forse è arrivato il momento di fare questo sforzo concettuale che l'acqua è un bene prezioso ma soprattutto un bene di tutti. Basta. Devo dire che sono completamente d'accordo con quello che dice l'ingegnere Frison, perché devo dirvi anche che ci sono un po' di consorzi, un po' di realtà regionali. Emilia Romagna
e la parte alta delle Marche, che si stanno già muovendo in questa direzione, ovvero sia che pensano di mettere delle riserve idriche in grandi bacini in quota, d'accordo? Per portarle con condotte in pressione, quindi avere un tipo assolutamente diverso di irrigazione, di precisione e di qualità di conseguenza, sfruttando il dislivello. Questo qualcuno si sta già muovendo in questo senso. Potrebbe essere la direzione giusta. Lì la situazione è dal punto di vista geografico un po' diversa, perché le montagne non sono molto lontane e quindi anche l'infrastruttura che serve per il trasporto. Voi sapete che tutte le dighe sono state escluse dal PNRR per i tempi richiesti per la costruzione di una diga, però il poter realizzare infrastrutture, sostanzialmente questo sarebbe in ogni caso possibile. Sull'altro aspetto invece della riduzione dei consumi, che è la giusta direzione in cui muoversi, c'è un aspetto laterale che dobbiamo ricordare. Quando noi passiamo da un'irrigazione a scorrimento a un'irrigazione, abbiamo parlato a pioggia prima a precisione, quindi passiamo da qualche litro al secondo per ettaro, certe volte anche più di qualche, sostanzialmente a 0,5 o meno, sostanzialmente al di là del costo, che mi pare che sia valutato vuoto per pieno intorno a 10.000 euro all'ettaro, più o meno come ordine di grandezza. Al di là del costo quindi che serve, perché anche lì si tratta di investimenti che sono notevoli e pesanti, c'è un problema che noi abbiamo una falda che sono centinaia di anni, 200 anni e di più, 300 in pianura padana, che è abituata a ricevere questa irrigazione per scorrimento, che è artificialmente alimentata questa falda in questa maniera. Gli effetti della trasformazione già si vedono nell'Alto Trevisano, nell'andamento dei pozzi, perché si osserva un trend calante indipendentemente dal fenomeno siccitoso di adesso, ovvero sia per 200 anni e più noi abbiamo abituato la falda a questa, l'abbiamo drogata, fra virgolette, cioè nel senso l'abbiamo abituata a ricevere questo apporto continuo durante l'estate di irrigazione. E quando questo non ci sarà più è chiaro che dovremo aspettarci una diminuzione dei livelli di falda con conseguenti oneri aggiuntivi per quanto riguarda il prelievo, perché ricordiamoci che abbiamo un forte prelievo da falda. Esiste anche questo problema. Il problema va visto sempre globalmente e per il momento stiamo parlando solamente di quantità e non di qualità, perché se aprissimo anche gli aspetti qualitativi le cose diventerebbero ancora più ampie. Ma forse Francesco Morali sugli aspetti qualitativi qualcosa ci voleva dire. E della ricarica delle falde è annoso, cioè nel senso che effettivamente, soprattutto in alcune zone, le falde vengono ricaricate da impianti meno efficienti, poco efficienti. E secondo me, se noi valutassi solamente l'aspetto, diciamo, del bilancio idrico, ma a parte appunto le limitazioni di cui si parlava prima, le cose potrebbero anche essere discusse. Io la vedo anche dal punto di vista della qualità dell'acqua di percolazione, cioè nel senso che ormai è chiaro che l'acqua che noi perdiamo, che quindi favorisce fenomeni di lisciviazione dei diversi inquinanti, è fortemente condizionata anche dall'inefficienza degli impianti di irrigazione. Per cui controllare l'acqua vuol dire sostanzialmente controllare anche il trasporto verticale degli inquinanti. Quindi bisogna anche ricordarsi questo aspetto. Grazie mille. Non so se i nostri ospiti ci dicano che ormai... C'è una domanda, credo.
Allora, la prima cosa che mi preme sottolineare, perché qui non è venuta fuori e credo sia un problema fondamentale. Sì, ok. C'è un problema fondamentale, e cioè in tutti questi discorsi si è parlato praticamente niente di suolo, quello che io considero suolo, cioè soprattutto i primi 30-40 centimetri che sono fondamentali per le colture. Un problema fondamentale, io ritorno sulla salinità perché quello è per me il problema principale. Tra l'altro sono nato a Jesolo, conosco direi abbastanza bene il problema, mio padre è nato in zona Salsi, non vi dico altro. Allora, il problema del suolo, il problema che dobbiamo affrontare con la salinità è quello della struttura del suolo. Sono stati tra i parametri considerati, ho visto chiaramente si usa la tessitura, cioè la distribuzione la distribuzione delle classi dimensionali delle particelle. Ok, benissimo. Ma con la salinità il problema grosso è che quello che va a rovinarsi è la struttura, non è la tessitura. La tessitura non viene toccata. Ma se noi andiamo a deflocculare le argille, proprio perché ci arriva l'acqua salata, abbiamo problemi di... allora tecnicamente si chiama infilling, cioè andiamo a occupare la porosità più larga, quella dove c'è il drenaggio, la andiamo a occupare e combattiamo il suolo. Il grosso problema di tutto questo è che è un fenomeno irreversibile dal punto di vista temporale se noi consideriamo, diciamo, i prossimi 200 anni. Quindi il rischio della salinità, soprattutto nelle zone che hanno maggiori contenuti di argille, e vedo nei consorzi di bonifica, ci sono tutte le zone basse che sono state le ultime a essere bonificate, eccetera, eccetera. Quelle zone rischiano di avere dei problemi grossissimi, perché se lì si innesta una compattazione, lì creiamo, arriviamo al cemento, non è che si va tanto distante da quella situazione. E quindi il grosso problema per l'agricoltura è che quelle zone rischiano di diventare desertiche e che non ci si possa fare niente, neanche con le tecniche genetiche, troviamo le piante che resistono al sale, eccetera. Va bene tutto, ma le piante che resistono al sale in quelle condizioni comunque non vivono, perché resistono al sale ma non ai suoli compatti in cui non arriva l'acqua. Questa è secondo me una questione fondamentale che va considerata in futuro per quanto riguarda la salinità. Poi due note rapide. Uno, sono molto contento che si torni a parlare di suolo, comunque in generale, anche perché ritengo che combattere i problemi di salinità significa che l'agricoltore deve di nuovo tornare a pensare in termini di suoli che ha a disposizione. Purtroppo questo modo di pensare è sparito con la meccanizzazione, cioè dagli anni 50 in poi all'agricoltura del suolo non gli è fregato più niente, perché tanto si va col trattore, con le ruote enormi, con delle potenze incredibili. Chi si accorge di che cosa succede? Altra cosa è se tu ci vai coi piedi e ti impantani, allora dici forse qua bisogna fare qualcosa. Ok, quindi questa è una cosa molto molto interessante. Purtroppo chi conosce il suolo in Regione Veneto sono ormai rimasti in pochi, devo fare un elogio alla dottoressa Bassan, perché è una delle ultime che ha fatto la carta dei suoli della provincia di Venezia. C'è l'osservatorio, certo, ma in origine, per quanto riguarda la provincia di Venezia, ha partecipato anche lei, quindi conosce, sicuramente molto meglio di me, conosce la situazione, no? Quindi ecco, direi che l'altra cosa da dire, quando si fanno queste cose, considerate anche le carte dei suoli che ci sono già, perché la provincia di Venezia ha la carta dei suoli al 50.000, che è il dettaglio massimo che si può ottenere dal punto di vista operativo. Quindi è interessante utilizzarlo, per cui problemi di salinità, le piante, va benissimo le piante quando noi lavoriamo sulle dune, nelle aree sabbiose, allora lì possiamo gestire la salinità con la resistenza. Ma quando man mano entriamo e abbiamo o le tessiture molto molto compatte oppure elevati contenuti di sostanza organica, ecco, bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa. Ultima nota, scusate, l'ultima nota, per quanto riguarda la gestione delle acque, io credo che ha ragione, i consorzi, secondo me, almeno parlo della parte bassa, diciamo tutti i suoli sotto la fascia di quelli che io tecnicamente chiamo suoli a calcio, i suoli calcici, che c'è questa
mitica fascia che corre a 30 km dalla costa. Al di sotto di quella fascia, che quindi sono suoli molto pesanti, 40-45% di argilla, eccetera, eccetera, eccetera. Al di sotto di quella fascia ci sono tutti i consorzi di bonifica. Allora, quella fascia, in quella fascia credo che l'acqua vada gestita non solo dal punto di vista irriguo, quella fascia va gestita a partire da novembre. Cioè bisogna partire dalle piogge di novembre, che saranno anche tante, ma che vanno immagazzinate, vanno utilizzate per rimpinguare le falde in quel momento, e soprattutto ci consentono di combattere la salinità, perché se noi riusciamo a mantenere un livello di acqua nei fossi, nei canali, in quel periodo, parlo soprattutto di novembre, che poi è dicembre il mese dove non piove, in cui si può smistare l'acqua, in quel periodo secondo me va fatto un lavoro di fino, perché solo con quell'acqua lì noi possiamo combattere la salinità estiva. Poi certo c'è l'irrigazione, su questo non ci sono dubbi, però se noi non cominciamo con le piogge, con le maggiori piogge dell'anno, rischiamo di non sfruttare quella che invece potrebbe essere un bel asso nella manica. Il problema è che questa gestione è una gestione regionale e soprattutto deve vedere coinvolti tutti quanti. E qua si va sul problema, ma questa per fortuna, io non faccio il politico, non entro nel merito. Mi spiace non ci sia Gigi De Lucchi, che oggi doveva essere presente, che appunto si occupa di queste tematiche a livello regionale e ha il quadro completo della situazione dei consorzi di bonifica e delle attività che si stanno svolgendo. Comunque è un tema che sicuramente con l'occasione di questa siccità verrà preso in considerazione, penso non solo dalla Regione del Veneto, ma da tutto il territorio interessato dal problema della siccità e della desertificazione per salinizzazione. E non so, Paolo, cosa dici? Possiamo... Credo che ci sia Luigi che vuole dire... domande. Io ricordo che avremo anche alle 2:30 il Secure che deve partire, quindi vi chiedo di essere concisi. Della compattazione dei minerali argillosi, di queste argille che sono legate appunto dai legami ionici, e di conseguenza cambiando il contenuto da alta resistività come le acque dolci a quelle salate si distrugge la struttura interna e quindi si va alla compattazione. Questo è anche uno dei problemi che avviene con la subsidenza, quando appunto cambia il tipo di tipologia di acqua interstiziale. Mi è piaciuto ancora di più quando ha detto dobbiamo intervenire in novembre, perché in effetti abbiamo visto che i miglioramenti avvengono quando ci sono, anche se brevi, durante i periodi più piovosi, e quindi un invito anche a utilizzare questo intervento che abbiamo realizzato non solamente a partire da maggio ma tutto l'anno, perché quantomeno magari non ricarica la falda, perché la falda in ogni caso è controllata dall'idrovo, ma in qualche modo riesce a pulire, a lavare via una parte di sale che poi se ne ritrova di meno durante l'estate. E poi un'altra cosa molto importante, io ricordo mi rivolgo al consorzio di bonifica, intorno al 2005-2006, più o meno in quel periodo, che avevamo realizzato uno studio preliminare per realizzare proprio una paratoia alla foce del fiume Brenta, quindi in modo da mantenere invasata, per così dire, l'acqua dolce, anche perché tutta se ne va a mare, quindi in sostanza anche questo purtroppo era stata... Ecco appunto, questo qui dopo 20 anni no, ma insomma dopo 15 anni finalmente partirà. Ecco, quindi tanto per avere un'idea, ci sono voluti 15 anni per realizzare un intervento molto semplice, quindi era solo una considerazione. Sì, credo, ci hanno richiamato all'ordine, credo che, signori, formalmente chiudiamo, cioè sostanzialmente è il momento di chiudere probabilmente il progetto MOST, però come è già stato anticipato prima, sta per aprirsi una sua naturale continuazione, che è quello del Secure, di cui se ne parlerà oggi pomeriggio, e in cui molti
le persone coinvolte sostanzialmente in questo progetto saranno ancora presenti. È una grossa opportunità perché non abbiamo esaurito chiaramente, non pretendevamo neanche di farlo, l'argomento con il progetto Mostra. Anzi, devo dire come molte volte capita in ricerca, abbiamo risolto alcuni problemi, ne abbiamo risolti 5 e ne abbiamo aperti altri 20, cioè molti sono i problemi ancora aperti oltre a quelli che abbiamo risolti ed è un'occasione anche per continuare una collaborazione che fino adesso si è dimostrata più che fruttuosa ed efficiente. Io volevo ringraziare tutti, Velico considerando tutta la parte croata, sostanzialmente tutti i partner italiani e tutti gli studenti che non ci sono qua, che hanno lavorato nei laboratori in Croazia e da noi e sul campo in Croazia, e tutte le persone che hanno collaborato, che magari non sono presenti qua, ma certe volte lavorano sotto, però senza il cui aiuto indispensabile probabilmente non saremmo mai riusciti ad avere i risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi. È stato veramente un piacere. Bene, e ora si può procedere col cibo. Buon pranzo a tutti. Qui fuori c'è il buffet.